So His Excellency, can you call out these MPs who voted for this bill, which is now a law that is discriminating our people? I'm speaking of this because I have friends who are gay, and they have suffered because of the law. But His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku tteeka ly'ebisiyaga mu Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu tukimanyi bulungi ffenna nti yagenda mu ggwanga lya America mu convention ey'omwaka guno ogwa 2023. Ono ensonga zino ze bagezaako okusala kulaba butya bwe bakyusa obukulembeze nga tuyita naddala mu bannayuganda bannaffe abawangalira emitala w'amayanja. Mu lukuŋŋaana luno lukuŋŋaanya abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo. Abalinamu akasente bw'oba osobola basobola okutambula ne bava e Bungereza ne bagenda mu America, basobola okuva e Canada ne bagenda mu ggwanga eri America. Kisinziira buli omu bw'oba ensonga eno yagadde ogikwatamu. Lutambula amawanga ag'enjawulo naye ng'omulundi guno balutadde mu ggwanga lya America. Kyova olaba nti lwaleese abantu abamu okuva mu nsi ez'enjawulo, naye muno temwabuzeemu bajjiramu nga tebali ku ludda lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba giyite opposition. Buli omu abeerawo naye tasobola kwawula ani yaani, kubanga bamusindikira abantu ab'enjawulo nga baagala okumubuuza ebibuuzo ebimujja ku mulamwa, nga baagala okumubuuza ebibuuzo balabe nti bagezaako okumutomeza. Robert Kyagulanyi Ssentamu be bamusindikidde bamubuuziza ku bibuuzo eby'ebisiyaga mu ggwanga lyattu Uganda. Bangi bamaze ebbanga ekintu kino nga bakitembeeta, bakiyisa mu Frank Gashumba neyeeyita omusumba Pastor Rujingo, nga boogera nnyo ensonga eno nti lwaki Robert Kyagulanyi tavaayo n'ayogera ku by'ebisiyaga mu Uganda. Twagala tumanye sayidi ye abiwagira oba tabiwagira. Kati nawe gutyo bwakuba nti yabasinza amagezi, kati bamusindikidde abantu mu convention eno balabe nti tabaddamu bamuzza ku nsonga y'emu. Bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu abaanukudde ku nsonga zino era azoogeddeko ng'omusajja omukulu, nga naawe omuntu yenna bw'oba weetegeerera osobola okukitegeera. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti abazungu balaba ng'ensonga y'ebisiyaga y'ensonga ey'amaanyi ennyo mu Afirika. Balaba nti okuwera ebisiyaga mu Afrika kye kitegeeza nti nno olwo baba balinyiridde eddembe ly'Abafirika, kubanga bwe boogera ku bisiyaga awo bavaayo mangu ne baanukula. Singa bavaayo eggwanga lyonna nga liwakanya okulya ebisiyaga mu nsi eyo, abazungu banguwa okuwulira era ne baanukula. Naye bannansi eyo yonna eba yeekubidde omulanga nti abantu baabwe batulugunyizibwa, abantu baabwe bawambibwa babuzibwawo, abantu baabwe tebalina ddembe lya buntu lya kweyogerera, abantu baabwe battibwa mu ngeri y'ekyonoonere ng'ate battibwa gavumenti yennyini ekulembera abantu abo. Ebyo byo abazungu tebaagala kubiwulira. Naye bwe baawulira ku tteeka ly'ebisiyaga ekyokulabirako mu ggwanga Uganda nti Mwami Museveni bwe yasayininga ku kipapula ekigaana ebisiyaga mu ggwanga lyattu erya Uganda, abazungu baavaayo mangu ne baanukula ne bamugamba okuggyako ng'asazizzaamu etteeka eryo bajja kuddamu bamuwa obuyambi. Naye bw'anaaba tasazizzaamu tteeka ligoba bisiyaga mu Uganda, bamuggyeko ensimbi zonna, World Bank tena kuddamu muwola wadde nusu 10,000 kubanga alinyirira eddembe ly'abasiyazi. Ansa ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ejjakuzzeemu kitegeeza bakulaga lwatu nti naye takkiriziganya na bisiyaga mu ggwanga lyattu erya Uganda. Abadde baze omubuuza ekibuuzo ekyo nga baagala okuwulira ansa ye, nkakasa nti muvuddewo nga mufunye okwanukulwa nti takkiriziganya nabyo. Bwe batyo abantu bafunye okwanukulwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, era avuddeyo ensonga zino n'azitangaaza bulungi n'agamba nti ffenna tuli bantu. Omusiyazi bo gwe bafaako ennyo mbu tebaagala balinyirira eddembe lye, ne bannayuganda batakkiriza mbisiyaga, naye ng'obulamu bwabwe butyoboolebwa gavumenti yennyini eya Mwami Museveni. Bannayuganda ababuzibwawo enkya n'eggulo, bannayuganda abattibwa ekyeyonoonere nga abazungu teboogera, nabo baveeyo batunuleko mu nsonga zaabwe, waakiri nabo bafuna obwenkanya. Nga bwe bamuggyeko obuyambi ng'aweze ebisiyaga, bandibadde ekintu ekyo bakikola dda ne bamuggyako obuyambi ng'atulugunya bannayuganda mu ngeri y'ekyeyonoonere. Tujjukira nti ensimbi ezo ze bamuwa ze zimukuumidde mu buyinza emyaka 38 gy'amaze ku ntebe y'eggwanga Uganda, kubanga bwe bamuwa ssente kimuyamba okugula ebyokulwanyisa, okukuba bannayuganda buli wasanze bakuŋŋaanye okulaga obutali bumativu bwabwe. Ekyo ne kimuleetera okuyinaayina mu ntebe y'eggwanga Uganda nga teryamukuba ku nsolobotto, okuggyako ng'ate abazungu be bamusapootinga mu ekyo ky'akola. Now, I thought you guys are my friends.
Why do you ask me hard questions now? Thank you. I like it when you ask the hard questions. That's what leaders are for. And you know, maybe the Honorable Senyenyu was trying to say, and I agree with him, that somebody said that I disagree with what you're saying, but I will defend with my life your right to say it. The World Bank suspended loans to Uganda. When they passed the anti-gay law in Uganda, boom, sanctions. It made me question, while we are happy that sanctions are being slapped on General Museveni, but we still ask, we still question the selective observation of human rights in Africa. And why am I saying this? In 2009, Museveni massacred people on the Kayunga protest when he blocked Kabaka from accessing his territory in Kayunga. Museveni massacred people. We didn't see one sanction. In 2014, Museveni passed the anti-gay bill, part 1. That was 2014. And then sanctions were slapped to Uganda, to the extent that Museveni, using his boys Fox Odoi and Andrew Mwenda, repealed that law through court. For me and many Ugandans, we know that Museveni is using the anti-gay bill as a way, every time he sees he has lost popularity among our people who are largely religious, then he will pull out that to endear himself to the population. But not in good faith. He doesn't bring that in good faith, because if he was bringing it in good faith, I mean, we have so many problems that need to be legislated on in Uganda, and he ignores them. But he gave that importance. So he passed it in 2014, but it was repealed later and on his directive. In 2016, 2 years later, Museveni, using Ereru, massacred hundreds of people in Kasese. Women stripped naked, tied with hands. Children stripped naked, tied with hands, and men shot them point blank in their hundreds on the head. We called for sanctions, 0. Among those people that were killed in Kasese, we don't know whether some were gay or not, but they were human beings. Their rights were abused. Nothing happened. In 2020, in 2 days, November 19th and November 18th, more than 150 people were killed on camera. It was shown on BBC, on CNN. Many media houses reported on it. We called for sanctions because that was gross violation of human rights. We want to believe that the right to life is a fundamental human right. In fact, it is the first right. Nothing happened. We called for sanctions apart from a few statements that were brought out. Nothing happened. You know? In 2021, January 14th, Museveni blatantly rigged the election. He blocked United States election observers. He blocked European election observers. He rigged the election. Even the United States Foreign Department issued a statement dismissing those elections, that they were not free and fair. The EU did the same. Guess what? Those were only statements, but only a few months later, billions were pouring in to help Museveni continue doing the same. I said, what values bring us together with the international community? Now in 2023, Museveni brought the anti-gay bill, part 2. And like I said, he uses it for politics. He uses it when he has nothing anymore to say. Because he has nothing to discredit me, he will either say I am a tribalist because he thinks it's a curse to be a Muganda. I don't agree. You know? If he does not use tribalism, he's going to say we are agents of the whites
of colonialists if he does not say that he's going to say we are agents of homosexuals, etc., etc. So he brought that bill targeting, among others, the opposition, because it's one of the things he wants to use. I mean, when you come to America, it's very easy to say, oh, you're from America where there are homosexuals. Now you have been dealing with them, and in that law you can be imprisoned, and you can be imprisoned and he will stop you from challenging him. So he brought it, and then boom, the world explodes. Boom, they get serious. I said it one time, Taylor, don't stop filming. Continue filming me, because I want the world to hear my words. So I wondered, I said, wait a minute. Does the international community mean that in Africa only gay rights are human rights? You know, as a matter of fact, if there's selective observation of human rights, the African people will even start to question. They say, what are you pushing? What agenda are you driving? So you mean in Africa, to be considered as a person in human rights, you have to be gay? The people that were massacred in the November massacre, we don't know whether there were some of them among them. So we believe that all human rights are human rights, and all humans should be respected.